Hello everyone, welcome to our new session. Today we're going to learn about genetic transfer. It's the chapter name. First one, we are dealing with introduction, then structure of DNA, then replication. First one, organization of mammalian genome. So, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം we have nucleus. All are aware of nucleus. അപ്പോൾ DNA എന്താണ് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് they are in the form of structures. So we can call it as chromosomes. So ഈ chromosomes എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? It consists of long chains of DNA and associated protons. The chromosomes, they will allow the very long DNA molecules that fit into the cell nucleus. ഓരോ ക്രോമസോമിനും 2 ക്രോമൈഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാം, ദിസ് ഇസ് ക്രോമസോം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 2 ക്രോമൈഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ദെൻ സ്പെഷ്യലി ഇൻ യൂകാരിയോട്ടിക്സ് DNA എന്താണ് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് വൂണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻസിന് ചുറ്റും. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഹിസ്റ്റോൺസ്. Then ഒരു strand, that is DNA ന്റെ ഒരു 150 to 200 nucleotides. It's long ആണ്. They are wrapped twice around the core of the histone proteins. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ histone proteins ചുറ്റും എന്താണ് ഈ strands എന്താണ് wrap ചെയ്തിരിക്കുന്നത് twice. So to form a structure, and this is called as nucleosomes. So using this structure നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് nucleosomes. They like twice, wrapped twice. Then packing of DNA, that is into nucleosomes. They will shorten the fiber length. That's about 7-fold. And ഈ nucleosomes എന്താണ് കോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് അപ് ടു 30 നാനോമീറ്റർ ഫൈബർ. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സോളിനോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി ഈ സോളിനോയിഡ് എന്ത് വീണ്ടും കോയിൽ ചെയ്യുന്നു ഓവർ സ്കാഫോൾഡ് പ്രോട്ടീൻസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഫോംസ് ദ ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർ. ഇപ്പോൾ ക്രോമസോംസ് എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡും ഉണ്ട്, അൺഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡും ഉണ്ട്. സോ ഈ അൺഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്രോമസോംസ് എന്താണ് സിംഗിൾ ലീനിയർ സ്ട്രാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രാൻഡ്സ് എന്തായിരിക്കും? ദേ കണ്ടെയ്ൻ 2 identical copies, that is sister chromides എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രോമിയർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് സെൻട്രോമിയർ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ക്രോമസോം ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 ക്രോമൈഡ്. സോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്രോമസോംസ്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ് സിസ്റ്റർ ക്രോമൈഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് വെൻ ദേ അണ്ടർഗോ മൈറ്റോസിസ് we'll get 2 daughter chromosomes. So ഇത് ക്രോമസോംസിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. ആൻഡ് ദ ക്രോമസോംസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ. ആൻഡ് വെൻ ദേ പാസ് ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് എങ്ങനെയാണ്? മൈറ്റോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് വഴിയായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ട്രക്ചർ. യൂസിങ് മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് മിയോസിസ് ദേ വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡോട്ടർ ക്രോമസോംസ്. ദെൻ ഫങ്ഷൻസ്. ക്രോമസോംസിൻ്റെയും കാരിയോടൈപ്പിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം കാരിയോടൈപ്പാണ്. സോ കാരിയോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേഴ്സൺസിൻ്റെ ക്രോമസോംസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചറാണ്. ഈച്ച് ഓർഗാനിസം ക്രോമസോംസ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഹ്യൂമൻസിന് എപ്പോഴും 23 പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും. അവരെന്താണ് ഡിക്രീസിങ് സൈസ് ഓർഡറിലായിരിക്കും. സോ വെൻ 2x ക്രോമസോംസ് for females, അതേപോലെ X and Y for males. So one member of each chromosome, each pair of chromosomes comes from mother and one from father. So one is female അല്ലെങ്കിൽ male എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം? based on this characteristics. Next is functions of chromosomes. That is genetic code storage. Chromosomes എന്താണ്? Genetic material
പ്രസൻ്റ് ആണ്. സോ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജസിനൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. സോ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചെയിൻ കൊണ്ടാണ് മീൻസ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ജീൻസ്. ആൻഡ് ദീസ് ജീൻസ് of the DNA, they are code for specific proteins. So e proteins endana, it is required by a cell for their proper functioning. Next is sex determination. As we discussed, humans endana 23 pair of chromosomes are present ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മെയിൽസിന് 2 X chromosomes ഒരു എക്സും ഒരു വൈയും, ഫീമെയിൽസിന് 2 X chromosomes ആണ്. സോ ഒരു കുട്ടിയുടെ സെക്സ് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? ബൈ ദ ക്രോമസോം പാസ് ഡൗൺ ബൈ ദ മെയിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ. സോ ക്രോമസോംസ് എന്താണ്? ദേ വിൽ ചെക്ക് ദ സക്സസ്ഫുൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൈറ്റോസിസ്. ആൻഡ് ദ പാരൻറ്റ് സെൽസിൻ്റെ ക്രോമസോംസ് എന്താണ്? കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം ഡോട്ടർ സെല്ലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്താണ് ദേ വിൽ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് grow correctly. Then next is the formation of proteins and storage. So proteins എന്താണ്? ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ ആണ്. So these chromosomes direct the sequence of proteins that is formed in our body, and also they will maintain the order of DNA. And these proteins, they are stored in the coiled structure of chromosomes. So these proteins in DNA bound to the proper packing of DNA ke vendi help cheyunu. Next is cell division process. As we all discussed that chromosomes it is very important for the cell division, and they are also responsible for replication, division, creation of daughter cells. Then there should be contain correct sequences of DNA and proteins. So proteins endana human body la important components aanu proteins, and they are responsible for building muscles, adevole tissues, and their growth and repair, as well as synthesis of many other enzymes like DNA replication, etc. So ഈ protein synthesis steps endana, they are also a main responsibility of genes that contain chromosomes. So chromosomes endana, they hold the genes, that's the unit of heredity. Then packing of regulatory elements. So DNA endana, it is present in the chromosome house, regulatory elements and other nucleotide sequence. And this regulatory sequence that is present in nucleic acid molecule, they will affect the specific genes degeneration, attenuation, etc. And they produces variation, and the parentum daughter cells endengil variations undengil this will help. Next is DNA as a genetic material. So DNA എന്താണ്? ഒരു മാക്രോ മോളിക്യൂൾ ആണ്. And they will encodes the complete genetic information for all living organisms. Then they are also responsible for the identity of a species. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ സെൽ എന്നാണ് 10⁻⁻12 gram of DNA ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ഒരു ഹ്യൂമൻ DNA 3 ബില്യൺ ബേസ് പെയർസ് ആയിരിക്കും. അതിൽ 99.9% എന്താണ് സെയിം ആണ്. ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പേഴ്സൺ ബൈ പേഴ്സൺ. ആൻഡ് ദിസ് DNA എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദേ ആർ ജോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോസ്ഫോഡൈഎസ്റ്റർ ബോൺസ്. ഇതാണ് ദ പോസിബിൾ ബേസസ്, ദാറ്റ് ഇസ് pyridine ആൻഡ് ഫ്യൂറിൻ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബേസ്. ഇതാണ് റൈബോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോക്സി റൈബോസ്. So this is nucleoside and plus phosphate. So finally നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയി കിട്ടും. Then structure of DNA. That's in 1953. James Watson and Francis Crick 3D structure of DNA
ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ്. സോ ഈ ഡി എൻ എക്ക് എന്താണ് 2 ലോങ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ആയിരിക്കും. ഓൾസോ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ phosphate and sugar residues which forms like handrail, and the base pairs ആണ് steps എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Also they are arranged perpendicular. See, this is the structure. So we can see അതൊരു ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ആണ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോണിൽ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ റെസിഡ്യൂസ് നമുക്ക് കാണാം. അതേപോലെ ബേസ് പെയർസ് ആണ് എന്താണ് ഈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത്, ആൻഡ് ദേ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബേസ് പെയറിംഗ് റൂൾ. വി ഓൾ know bases, that is purine and pyrimidine bases. So adenine എന്താണ് they'll base pair with thymine and guanine always with cytosine. സോ നമ്പർ ഓഫ് പ്യൂറിൻസ് എന്താണ് എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് പിരമിഡ്സിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലറിന് റൂളിന് പറയുന്നതാണ് ചാർക്കാപ്സ് റൂൾ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. സോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ബേസസ് എന്താണ് ദേ ആർ ഹെൽഡ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ്. സോ ദറ്റ് ഇസ് 2 ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ അഡെനിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ. അതേപോലെ 3 ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ. So guanine and cytosine bond are stronger comparing with adenine and thymine bond. Next is anti-parallel orientation. One strand 5 to 3 ആണെങ്കിൽ other strand എന്തായിരിക്കും 3 to 5 ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആൻറ്റി പാരലൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. സോ ആ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് 3 to 5 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്തായിരിക്കും 5 to 3 ആയിരിക്കും. Next is DNA replication. So DNA copies, they'll produce identical daughter molecules of DNA. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോട്ടർ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ദ പാരന്റ് സെൽ, ആൻഡ് ദറ്റ് ഇസ് ഹൈ ഫിഡിലിറ്റി ഈസ് എൻഷ്യൂർഡ്. സോ ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡി എൻ എ എപ്പോഴും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് 5 to 3' ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. Then we are going to discuss replication in prokaryotes. Replication and it is semi-conservative. So എന്താണ് circular DNA. It is a circular DNA with 2 strands. It is complementary to each other. ഈ രണ്ടും എന്താണ് they'll undergo replication. And newly synthesized DNA, they have one strand from parent DNA. അതേപോലെ മറ്റേതെന്താണ് ന്യൂ ഡി എൻ എ. സോ it is semi-conservative. That is half of the original DNA is conceived in daughter DNA. You can see that is circular DNA with 2 strands. Next the steps ആണ്. Initiation ആണ് first step. Initiation means starting ആണ്. It is called origin. So prokaryotes എപ്പോഴും എന്താണ് സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. And it consists of 80 base pair sequence. That is adenine and thymine. So there is DNA8. That is they begin to origin and they results in helicase to move along the strands and separate them. അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഹെലിക്കേസ് ഫോമിലാവും ആൻഡ് ദെയിൽ മൂവ് അലോങ് ത്രൂ ദി സ്ട്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദെയിൽ സെപ്പറേറ്റ്. ഈ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്സിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹെലിക്കേസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ATP ആണ് എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക്. ഇതാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക്. സോ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് വിത്ത് ഹെലിക്കേസ്, ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് DNA ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് ഒരു സിബ് പോലെയാണ് ഇതുള്ളത് അല്ലേ.
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ബബിൾ. റെപ്ലിക്കേഷൻ ബബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബബിൾ, ആൻഡ് ദേ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ബബിൾ. And finally they results in the formation of the replication fork. Replication will proceeds in both directions. രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും എന്താണ് replication proceeds ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് replication പോലെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്സും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഒരു ബബിൾ ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് replication bubble. And this is replication fork. replication എന്താണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നടക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് DNA primer. അതായത് ഒരു പുതിയൊരു DNA, that is a new DNA സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ, that is a short fragment of RNA, എന്താണ് ഇറ്റ് റിക്വയർഡ് ആസ് എ പ്രൈമർ. സോ അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്, പ്രൈമേസ് സിന്തൈസ് പ്രൈമർ. സോ ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിൽ, that is SSB, they will bind to the separated strands to keep them separate and also protect this DNA from degradation by the nucleases. So the DNA synthesis എന്താണ്, RNA primer ആവശ്യമാണ്. You can see the DNA synthesis ആണ്. So it require primase. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് DNA സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. This is RNA primer. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, RNA primer ആണ്. And it is on the work on synthesis. ഇതാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സെപ്പറേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ്സിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് SSB എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു കീപ് ദം സെപ്പറേറ്റ്. ഓൾസോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, they protect from the degradation by the nucleases. Next step, that is elongation. ഇത്രയുമാണ് ഇനീഷ്യേഷനിലുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് elongation. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, DNA polymerase 3 ആണ്. They also takes place simultaneously from both strands, that is in opposite direction. And this DNA polymerase, their role is to add nucleotides only to 3' 3' മാത്രമേ ഈ DNA polymerase എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് OH എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രൈമർ. അപ്പോൾ സിന്തസിസ് ഓഫ് ന്യൂട്രാൻസ് എന്താണ് എപ്പോഴും ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, 5' to 3' ഡയറക്ഷൻ ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് 3' and it is towards a replication fork. അതെന്ത് elongate ചെയ്യുന്നു, means increase ചെയ്യുന്നു by the addition of the new nucleotides. ആ ന്യൂക്ലിയേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫോം ചെയ്യും. So this will proceeds the direction of movement of helicase. See, you can see it from figure. ഇതെന്താണ്, ഓൾഡ് സ്ട്രാൻഡ് ആണ്. And this is new strand, that is 3'. New strand with 3' towards the replication fork. By the addition of, അതായത് പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോഴാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹെലിക്കേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൂവ് ചെയ്യുന്നു. Next is other new strand, that is from with 5' towards the replication fork. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, they fail to add nucleotides. സോ അതിനെ നമ്മൾ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് 3' മാത്രമാണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, 5' എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് they are synthesized in the strand in normal 5' to 3' direction. that is എന്താണ് ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. സോ എന്താണ്, സീരീസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, ഒക്കാസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്.
ഇതാണ് synthesis of leading strand. So with the help of DNA polymerase 1 with 3' 5' and 3' 3' എന്ത് ചെയ്യുന്നു, with the help of helicase chain they will get elongated. 5' എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതിന് നമ്മൾ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും. This is leading strand and this is lagging strand. So replication fork എന്താണ്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രാൻഡ്സിന്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. സോ ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് എപ്പോഴും ബാക്ക്വേർഡ് ആണ്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ DNA replication and it is said to be semi discontinuous. This is the figure. This is leading strand and this is lagging strand. The RNA polymer എന്തിനാണ്, for the synthesis of DNA. SSB protein. It is to make it separate and also to protect it from the degradation. Next is proofreading. Proofreading എന്താണ്, high fidelity എന്നാണ്, essential ആണ്. So here also DNA polymerase 3 അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, വരുന്ന അതായത് പുതിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് വരുന്നതിന് അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് മാച്ചായ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, എൻ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു മ്യൂട്ടേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് termination. Termination means they will prevent this unwinding and they will stop the replication. And this Okazaki fragments, അവർക്ക് എന്താണ്, RNA fragments present ആയിരിക്കും in between. And this DNA polymerase 1 ഈ RNA fragmentsനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് they bite, then they'll remove. And എന്ത് ചെയ്യുന്നു, they'll catalyzes the synthesis of DNA. And also this DNA ligase, the phosphodiester linkage എന്ന റിയാക്ഷൻ, അതായത് എന്നൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് DNA ligase ആണ് between the two strands of the DNA. So at that time they requires energy and that is provided by ATP in that DNA supercoiling. That is during a particular action of helicase, DNA double helix എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും കോയിൽ ചെയ്യുന്നു, that is around an axis, and they results in supercoils. So that is DNA's twist in the right hand direction until the helix creates a knots. അതുപോലെ സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് എന്ന DNA കുറച്ചുകൂടി കണ്ടൻസ്ഡ്, അതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ദാറ്റ് ഇസ് DNA എന്ത് ചെയ്യാം, ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ആൻഡ് ദി ആർ ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ നോട്ട്സ് വീഴും വരെ എന്താണ്, until it creates knots, until they will get twisted. So എന്ത് ചെയ്യാണ്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. And this problem they can be solved by topoisomerase. So the topoisomerase 1 means they will cut the single stranded DNA, and this topoisomerase 2 they will cut the double stranded DNA. Also they will rotate and reseals the strands to form a relaxed DNA. The topoisomerase ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കട്ടിങ് അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റീസീൽ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റ്സ് ദ സ്ട്രാൻഡ്സ്. And that's for today. Thank you.